Hello Moss, how are you? I hope you are all doing well. And my very first time చూస్తుండే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకమా ఫర్ మోర్ తెలుగు కోడింగ్ కంటెంట్ అండ్ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ కూడా కొట్టేసేయి యూ విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ వెన్ ఐ అప్లోడ్ ఏ వీడియో వితౌట్ లేట్ వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. వితౌట్ లేట్ విఎస్ కోడ్ అయితే ఓపెన్ చేసాము. ఓకే అండ్ ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధించి ఒక ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసేద్దాము. intro.java and this is our main class. దీనికి కొద్దిసేపు అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే now in order to create interface like as class అనమాట. క్లాస్ని ఎలా అయితే డిక్లేర్ చేస్తాము క్రియేట్ చేస్తాము, క్లాస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద క్లాస్ కీవర్డ్ అనమాట. ఎలా క్లాస్ సంథింగ్ ఏ ఓకే అలా క్రియేట్ చేస్తాం కదా. లైక్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అలానే ఇంటర్ఫేస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి కెన్ క్రియేట్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఇంటర్ఫేస్ ఏ ఓకే అండ్ ఓ మెథడ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాము. పబ్లిక్ abstract void. This is one method, public abstract void run. This is another method anamata. Okay, can you think we have to mention public abstract? Definitely not, no. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ద మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ పబ్లిక్ అనమాట. ఓకేనా, మనకి పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసేసినా కూడా ఫరక్ పడదు మనకు. ఓకే నౌ ఇంటర్ఫేస్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడ్ యూ ఏ ప్లాన్ బట్ యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అని చెప్తుంది. దట్ మీన్ యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అని చెప్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు ఎలా అంటే ప్లాన్ ఇన్ ద సెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకే, నీకు మెథడ్స్ అనేది ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలని చెప్తాను బట్ యూ హ్యావ్ టు యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే అండ్ సేమ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వీ కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఓకే ఇన్ ద సెన్స్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే నౌ in order to create objects or in order to implement the methods in the interface we have to create a class anamata. మనము ఇన్హెరిటెన్స్లో ఏం చేస్తాము, ఒక పైన క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కింద క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం, ఎక్స్టెండ్స్ అని కీవర్డ్ వాడతాం. బట్ హియర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ నాట్ ఏ క్లాస్ కదా, అది రిమెంబర్ దేమో ఇంటర్ఫేస్ అనేది క్లాస్ కాదు. ఓకేనా, ఆ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్స్ మన క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఓకేనా, ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ అనమాట. ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనము ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్స్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే పబ్లిక్ వాయిడ్ ఈట్ system.println. ఓకే అండ్ ఈటింగ్ అని రాద్దాము. ఓకే ఈట్ మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేసాం. నౌ రన్ మెథడ్ అనమాట. అంటే తినండి ఏదో రావాలంటే రన్ చేయాలి కదా. ఓకే wait a minute, it's fine. ఓకే మో ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్స్కి మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మన క్లాస్లో ప్రొవైడ్ చేసేసాం. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ మో. ఓకే బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ మెయిన్ మెథడ్ కదా. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ box. Okay, we have to create an object for b anamata. Okay, now it's time to call the methods by using object.
Now run method. Okay మామ, దట్స్ వాట్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుందో. Yes, this is our output mama, eating and running. Okay, and can we declare variables in interface? Yes, we can mama. Now let's try. Int age and string place. Okay, now we can give values to the variables. Error చూపిస్తుంది. ఎందుకు చూపిస్తుంది? Because the attributes in the interface are by defaultly final and static mode. In the sense, మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ అనేవి అసైన్ చేయాలన్నమాట. వి కెనాట్ రీఅసైన్ అనమాట. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము, నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, అనంతపూర్ మోహన్ ఉంది. Now it's fine and we have to print kada. System.out.println. Okay, sorry. Something is mistaken now. System.out. ప్రింట్ అనమాట. ఓకే, సారీ, ఏం ప్రింట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏజ్ ప్రింట్ చేద్దాం అండ్ ప్లేస్ ప్రింట్ చేద్దాం. తర్వాత ఏ డాట్ ప్లేస్. This A means a reference more, not an object. Okay, we can refer అనమాట. ఇంటర్ఫేస్ కి రిఫర్ చేయొచ్చు కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయలేము. ఓకేనా, నౌ రన్ చేద్దాము. ఓకే మామ, హియర్ ఇస్ అవర్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు చేంజ్, ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. A dot age equals to 20. Okay, now see what's the error అనమాట. You can see mama, I can see cannot assign a value to static final variable age. Okay na? Okay, that's it mama. This is interface. Okay na? Notes అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను mama. అండ్ కంటెంట్ నచ్చితే వీడియోకి లైక్ కొట్టేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకు mama. ఎందుకంటే ఇట్ బూస్ట్ అప్ మీ, ఇట్ మోటివేట్స్ మీ అన్నీ mama. ఓకే, లెట్స్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.